Hello. Yes. What made you to become a writer? Um, Actually, I started reading fiction in my teenage. Like I read so much of fiction that at some point of time I wanted to write. So like that, I started writing poetry, and while writing poetry, and again. I just thought about short stories and novels, and then moved to write short stories, and then started writing novels. So through reading only, it ignited me a kind of enthusiasm for writing. My new book is about lonely people in metropolitan cities. So nowadays most of my generation people are like coming from rural areas or small towns, and coming to cities like Bangalore, Chennai and Hyderabad, and working in mostly IT companies or some marketing companies like that. So I spend most of my time with these kind of people. All are my friends and some family members also. So I observed few things in their lives, so I wanted to write about that. So I started writing stories about those lonely people, and I continued it as a series, and wrote a whole book about them. My book name is Ondartanapu Kathalu. In English it is like Stories of Loneliness. What makes this generation feel very lonely? I think a lifestyle. Like most of our time goes in job. 9 to 5 became 9 to 9, 9 to 10 for most of us, and there is a very less time for any social gathering, or because when we work for 5 days, and by the end of the week you get 2 days. These 2 days only very few people use for social gathering or meeting new people, friends, like that. It is like you by the end of the Friday you feel exhausted. You feel like I need more time for myself, like that. And also every day by the 10 a.m. or 11 p.m. when you complete your work and log off, you feel like if I sleep now, tomorrow will start again. Tomorrow I have to go to work again till 10 or 11. I need to work. So some time you keep for yourself, and you just open your mobile and keep scrolling till 1 a.m. or 2 a.m. like that, and when your battery dies you sleep, and then next day again same. So this kind of sticking to these social media platforms and this endless scrolling, it is also one of the reason for this loneliness in my generation. నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటి అన్నిట్లో కూడా నేనున్నాను కాబట్టి, సో నేను ఎలాంటి పుస్తకాలు చదవాలనుకుంటానో అలాంటి పుస్తకాలు రాస్తాను. సో ఐ రైట్ స్టోరీస్ విచ్ ఐ వాంట్ టు రీడ్. సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది అడుగుతారు 820 story is as a story wise it is 100% fiction. Characters wise there are inspiration from my real life. So in every character I am there, in every character my friends are there. So in real life there will be few people, and we take each quality from one people and make one character, right? So it makes relatable. So people think that it is relatable to them, so they ask me this question that whether it is real or fiction. Hello, sir. I'm a literature student. My name is Krishna Chandran. Yes. Okay, so you told about the hectic society that we are living in right now. So there have always been some writers who have proposed an alternative, a utopian society or a good society where there is well-being for all people. So have you suggested such a society throughout your work, or any suggestions for such a society which you can share to us? Not that big suggestions are like that, but my idea is that we should have some people, at least 1 or 2 persons in our life, to share everything what's going on, and to seek help when we need. So like that, and in my book also I suggested that we should at least have people like that in our life, and we need to work towards it. And if you already have, be that 1% to the people who are around you.
like that. I made those people as a song of hope. So you should have your song of hope. Yeah. Sir. Bye. అలా చదవాలి అనుకోవటానికి మీ పర్సనల్ ఫీలింగ్ కానీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నారు? అలాంటివి చదవాలి, అలాంటివి రాయాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది? అలా ఏంటంటే నేను ఎక్కువగా ఫిక్షన్ చదివాను. ఫిక్షన్లో ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్స్లో న్యూస్ పేపర్స్లో ఉన్న భాష ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ దట్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ రిటెన్ ఇన్ బుక్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్, ఇట్ ఈస్ దేర్. బట్ వాట్ ఐ టాక్ ఇన్ మై హోమ్ టౌన్ ఈజ్ ఎ డైలెక్ట్ ఫ్రమ్ రాయలసీమ and I did not find anywhere till I did not like after that I found few writers who wrote like that, and then it satisfied me. So then I thought exactly I need to write in my hometown dialect. So then I started writing short stories in that dialect. So and after that I started working in I am working in IT sector. So and then I wanted to tell one love story which happens in that in MNC backdrop like that. Then I wrote this, and these stories of loneliness also same. I was like I read Kafka's Metamorphosis and Dostoevsky's White Nights, and after that I got inspired from those, and I wrote one story called Madra Nagar Metro Station. I did not have anything while writing that in my mind, but after that I got surprised that so many people are relating to it. So and then I thought maybe it is like they are identifying themselves in that. I wrote it because I am also identifying myself in that. So that way I keep finding what I want to write. Yeah. ఈ ఒంటరితనపు కథలు పుస్తకంలో కాఫ్కా లాగా దోస్తోయెవ్స్కీ లాగా హోప్లెస్ గా వదిలేస్తారా రీడర్స్ ని? హోప్ తో వదులుతారా? I always believe there should be hope. So hope తోనే ఎండ్ చేస్తాను. Because at least like by the end of the day literature should ignite some hope in you. Otherwise no point of writing, I feel. ఏదైనా ఒక కథ సినాప్సిస్ లాగా చెప్పగలరా? మీరు రాసిన వాటిలో మీకు ఇష్టమైన కథని తెలుసుకుందాం. Synopsis like either in English or Telugu, because other audience are there, so that others understand your style. Yeah, I will anyway. My first story is already published in magazines, so I will tell about that. It is like there will be one guy. I forgot name. Sorry. He works in MNC company, and he takes good care of his family. He spends most of time with friends and colleagues and all, and he even gets a best employee of the award, that kind of awards. But still in nobody knows what his condition is. So he is not okay, but in society's point of view he is okay and he is doing well and good. But when you read his story, then you will know there is something really he's in very deep problem, but nobody can know that because it's like this, and that character is most of us in many of us can identify ourselves in that character. So like that. Emotional problem. So most of the stories deal with them deep emotional problems which on surface level are not visible, or people of our generation are not ready to show those emotional problems on the surface. Everything is very happy and bright outside. Is that how the stories go through? Yeah, we can say up to 80%. That's it. Hi girls. Hi. Actually, it's your fourth book, right? Yes. So can we say this is parallel writing of you? I mean, like we can say this. I mean, like this is your style of book. I mean, stories consist of your style of book. Or I mean, like I read all over books. So you tried nostalgia. I mean, love, everything, which works out for the people. I mean, like in our mind, we will always write like this will work out, but there is a parallel writing in writing. I mean, like this should stand. So can we consider Ontarthanam Kathalu as like that? I did not get the question properly. Okay. So writing like okay.
ఇది సపరేట్ నా బుక్స్లో నా జానర్లో మొత్తంలోకెల్లా ఒంటరితనం కథలు సపరేట్గా నిలుస్తుంది. You are expecting that? Actually, for every book, I try to do that. So first, I tried nostalgia, like how most of the Telugu writers do. I wrote about my childhood and also unexplored side of Rayalaseema, in which normally you don't see in movies or anywhere. And then I tried the same backdrop, same characters, but writing style different. I tried in commercial way. And then third book, I wanted to write a love story. And here now fourth book is like it is completely a new way of writing. By the time I started writing this book, I read I read many books when compared to when writing first book or second book. So like that, there is obviously some inspirations are there, some influence is there, and so you will definitely see if you remove my name and give it to my readers, and they will easily know, they cannot know that this is written by M Gouse. That I can say surely. Yeah, you talked about loneliness. So your point of loneliness while writing this book after completion of this book remains same? Actually, I started writing this book in 2022 January, and I completed writing this year. And in this 2.5 or 3.5 years time frame, many changes happened in my life also. At that time, I was a single. Now I am married. So in that way also, definition of loneliness changed. But I am still figuring out how to articulate that. Yeah, this comes, ఇది చాలా నార్మల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. You said the point of loneliness changed. Now you read this book after publishing, right? ఏదైనా మారిస్తే బాగుండు, లోన్లీనెస్ అంతా మనం అనుకున్నంత బ్యాడ్ ఏం కాదు అలా ఏమని అనిపించింది? Actually, I don't change. I am open to editing, but I don't like changing just because now I have more different thoughts than I was having while writing that, because grammatically or sentence structure wise I change if I find anything wrong. Idea wise I don't change, because even if I change after 2-3 years, if I read again my idea of loneliness might change again. I have to change in publishing. That is not the correct way. I want to document it that way. Like in this book, if you see 2020 January to 2025 stories will be there, right? Writing wise also, and my way of storytelling and writing dialogue and explaining a problem, everything changed with time frame. So I kept the stories in that way, in that order only. So if you observe closely, you can even examine my way of writing, how my writing got changed. So I wanted to keep it as a document for myself also. So that's why I don't want to change it. Yeah. Okay, this is the final question. నేను వదిలేస్తాను నేను. సో ఈ పుస్తకం ఒక మనిషి అయితే వాడు ఏం చెప్తాడు జనాలందరికీ? ఐ నో ఇట్, బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో ఎవరీవన్. ఈ పుస్తకం ఒక మనిషి అయితే ఏం చెప్తాడంటే, ఎన్నో అంటే నిద్రలేని రాత్రులు ఉంటాయి, అసలు ఒక్క 1% ఆశ కూడా కనిపించే రోజులు ఉంటాయి, చుట్టూ ఎటువైపు చూసినా చీకటి తప్ప అసలు వెలిగే లేని రోజులు కూడా ఉంటాయి. ఆ రోజులంతా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే తర్వాత రోజు బాగుంటుందనే ఆశ పెంచుకొని ఆ బాగున్న రోజు లేచి నడవడానికి బలం కూడగట్టుకోవడమే. థ్యాంక్ యూ గౌస్ గారు. మీరు ఏం రాస్తున్నారు? యాక్చువల్లీ ఇది రీసెంట్గానే రాయడం కంప్లీట్ అయింది, కానీ నెక్స్ట్ ఏం రాయాలనేది 2-3 ఐడియాస్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఆంధ్రాలో అనంతపురం నుంచి వచ్చాను. మా ఊర్లో పట్టుచీరలు నేస్తారు, ధర్మవరం పట్టుచీరలు మీరు వినే ఉంటారు. సో ఆ బ్యాక్డ్రాప్లో ఒక లాస్ట్ 100 yearsలో ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చాయి ఆ ఇండస్ట్రీలో, మొత్తం ఒక ఫ్యామిలీని బేస్ చేసుకొని మొత్తం ఆ ఇండస్ట్రీ గురించి రాద్దాం అనుకుంటాను నవల్లాగా. బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ రీసెర్చ్, సో ఇట్ మే టేక్ 2-3 years. సో ప్రెజెంట్ అయితే దాని గురించి వర్క్ చేస్తున్నాను, రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను. మా ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ వర్క్ ఇప్పటికీ చేస్తున్నారు. 2013 వరకు మేము కూడా చేసేవాళ్ళం. అందులో కొన్ని వర్క్స్ నాకు ఇప్పటికీ
రాయవచ్చు. సో ఆ వర్క్స్ నేను కొన్ని మర్చిపోయి ఉంటాను, ఆ వొకాబులరీ కూడా కొంచెం మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. సో అవన్నీ తెలుసుకోవడం, ఇంకా నాకు ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ నాకు 80s 70s నుంచి అయితే నాకు తెలుసు, కానీ అంతకుముందు ఎలా ఉంది అనేది ఇండస్ట్రీ నాకు తెలియదు. కొంతమంది ఉన్నారు తెలిసిన వాళ్ళు, వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళతో మాట్లాడి తెలుసుకొని రాయాలి. సో ప్రజెంట్ ఆ వర్క్లో ఉన్నాను. Hi, Gauss Garu. I mean, you mentioned that you work in IT industry, and like, what is takes to work in IT industry, and parallelly you are writing these books, these contemporary books. These days, I see most of my friends are reading your books, and Ravi Mandri Garu, Mallikarjun Anna's books, and Surendra Sheelam. This all the contemporary Telugu writers are making their efforts to push the literature to the next generations, and I also want to pursue my career in writing. I'm side. I also work in IT industry. So, and my question is like a bit lengthy. And you mentioned that you draw inspiration from Kafka. If you remember in Metamorphosis Samsa, when he turns into a creature, he turns into cockroach, and when he wakes up, the first thing he is afraid of is like he is not able to make to the job that day. It's not about, bro, why did I turn into cockroach kind of thing where myself has gone. And how do you see, I mean, how do you articulate these two things? I mean, as a working in an IT industry and you're parallelly writing this, and you also have these deadlines and all the project releases. Somewhere I got identified by that. That's why I took inspiration from that. Okay. Okay, you saw yourself in Samsa. Actually, I am somewhat well organized than Samsa. Okay. So I can manage. Okay. But writing and working in IT parallelly, many people come to me and tell me that how do you manage? But I did not feel the need to manage, because when I want to write, I just write mostly on weekends or after my shift is over, like that. When I am in shift, I work it just one thing at a time. I don't club that with this, work with writing or writing with work. If you want to write while doing a job, then you have to manage it that way. That's it. It is different for each one of us. No, it's not about personality. Personality definitely change, because what I write definitely depends on how I live my life, right? But I am telling about just managing, about time management, like that. Definitely your way of life will affect your way of writing. That's it. When I am working in IT, I cannot write like someone who is there in health sector and working as a doctor and like that. When they write something, it will definitely be in their way of life, right? So that like that. హలో గౌస్ గారు, Hi. మీరు రైటింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందండి? అంటే ఫస్ట్ ఒక లైన్ అనుకుని దాని చుట్టూరు కథని డెవలప్ చేస్తారా, లేదంటే ఇది స్టార్టింగ్ ఇది ఎండింగ్ అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుందా? ఈ క్వశ్చన్కి స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ అయితే ఉండదు. జస్ట్ నేను ఫాలో అయిన వాటిలో ఒక 2-3 వేస్ చెప్తాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిలీజ్ అవబోయే బుక్లో ఫస్ట్ స్టోరీ పేరు మధురానగర్ మెట్రో స్టేషన్ అని చెప్పాను కదా. నేను ఎక్కువగా 2019 ఆ ఏరియాలో తిరిగేవాడిని. నాకు ఆ ప్లేస్ బాగా నచ్చింది. ఆ పేరుతోటి ఏదైనా కథ రాయాలనుకున్నాను. అలాంటి కథలు ఒక 4-5 చేంజ్ అయ్యాయి మైండ్లో. ఫైనల్లీ నేను 2022లో అనుకున్న కథ రాశాను. సో అది ఒక టైటిల్ అనుకొని ఒక థీమ్ సెట్ చేసుకుని అట్లా రాయడం. కొన్ని ఆల్రెడీ మన రియల్ లైఫ్లో చూసిన వాటిని ఇంకొంచెం ఫిక్షన్ యాడ్ చేసి రాద్దాం అనుకుంటాం కదా, అలాగా రాశాను కొన్ని. అవి ఏంటంటే అలా రాసినవి అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏం జరిగిందో, ఎండింగ్ అలానే పెట్టాలా లేదంటే ఒక హోప్ ఇచ్చేలాగా రాద్దామా అని ఒకటి. నవలల విషయానికి వస్తే నేను ఫస్ట్ ఒక టాపిక్ అనుకొని దాని మీద చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తాను అనమాట. ఒకటి అనుకున్నాక ఒక 2 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసి ఆ 2 సంవత్సరాల్లో నాలో ఎన్నో చేంజెస్ వస్తాయి. స్టోరీ పరంగా నేను ఆలోచించే విధానం మారుతుంది. సో ఈ కంప్లీట్ నాకు ఒక ఐడియా ఉంది దీని మీద అప్పుడు రాయడానికి కూర్చుంటాను. సో ఒక్కొక్క స్టోరీకి ఒక్కోలాగా జరుగుతుంది ప్రాసెస్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎండింగ్ ఫిక్స్ అయ్యాక రాస్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఎటువైపు నుంచి వెళ్ళినా చివరికి హైదరాబాద్కి వెళ్తానని తెలుసు కదా. సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఐడియా లేకపోతే ఎక్కడెక్కడో తిరిగితే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం. అందుకు
కొన్ని స్టోరీస్లో క్యారెక్టర్స్ మనం ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలనుకున్నా అక్కడికే వెళ్తాయి కానీ అదే వేలో వెళ్ళవు. సో అలాంటి టైంలో వాటి కోసం చేంజ్ చేయాలనిపిస్తే చేస్తాను, కొన్నిటికి చేశాను కూడా.